Kufikia mwaka wa 2015 wafungwa 1714 walifariki katika kipindi cha miaka mitano wakiwa gerezani. Kwa mujibu wa naibu kamishna wa magereza wakati huo James Kodieni, vifo hivyo vilisababishwa na sababu za kiafya, vifo vya kawaida na hata wengine kujinyonga. Mwaka wa 2013 magereza yalirekodi vifo vingi zaidi, wafungwa wa kiume wakiwa ni 623 na wale wa kike wakiwa ni 9. Kufikia mwaka wa 2018 idadi ya wafungwa gerezani na hata rumande ilikuwa ni 54,000. Hata hivyo maswali yanazidi kuulizwa, kwa nini idadi ya wafungwa wanaofariki gerezani iko juu nchini Kenya? Kando na maelezo ya Kodieni, imebainika zipo sababu zaidi zinazochangia vifo vya wafungwa gerezani. Sababu hizo ni pamoja na dhulma, mateso na kichapo cha mbwa kutoka kwa maafisa wa magereza. Ameua mwingine. Brutality, inhuman search done as late as 11 p.m. and as early as 2 a.m. John CHEBOIWO Kibowen aliyekuwa mwanafunzi katika chuo cha Kenyatta alifariki katika njia ya kutatanisha alipokuwa rumande industry area. He called my name 3 times. Then he succumbed. Disemba 13 mwaka wa 2018, mahakama kupitia kwa jaji Stella Mutuku ilimfunga kifungo cha maisha aliyekuwa OCS wa Roraka na Hassan Mutua kwa kosa la kumuua mshukiwa Martin Kome Disemba 19 mwaka wa 2013. Today, victims of these same police officers have started to see the beginning of justice. It is possible to hold police accountable for misconduct and for abusing their power. Kwa mara ya kwanza KTN News inazika kichwa kwenye mauaji ya wafungwa gerezani na maafisa tajika, lakini daftari la mauaji hayo linahaririwa na kuyafanya kuonekana ajali au vifo vya kawaida. This prisoner fell sick while in prison, we have been told reliably, and he was treated from our dispensary and then later referred to Kenyatta, where he passed on. What we were told is that the prisoner died of natural causes. Ndiza hivyo tu ndio venye alikufa, lakini hapa nyuma ilikuwa imefura. Saa tukiingia anaambia ule mtu wa mochari, nitairishia ile mzigo yangu ya jana, ile nilikuletea. Uchunguzi wetu unalenga mauaji ndani ya magereza humu nchini na hasa gereza kubwa zaidi la rumande la industrial area lililoko hapa jijini Nairobi. Jina langu ni Nicholas Sombua na haya ni makala Kisunzi cha Mauti. This will greatly improve integrity of examination results and quality of service delivery to our students. And we hope the young men who are graduating today are going to make a positive difference in the lives of Kenyans in the days to come. Kenya limekuwa taifa la wasomi. Wasomi ambao licha juhudi mamilioni ya pesa kumwagwa shuleni, baada ya masomo wanaishia kurandaranda kutafuta ajira. Kila baada ya miezi michache, Wakenya kutoka vyuo tofauti humu nchini wanafuzu vyuoni wasijue wanakokwenda. Kwa mujibu wa taasisi ya takwimu nchini Kenya, yaani National Bureau of Statistics, zaidi ya Wakenya milioni 7 wanakosa ajira humu nchini, wengi wakiwa ni vijana wanaofuzu kutoka vyuoni. Ni mambo kama haya yanawasababishia vijana kukata tamaa na kujitosa ndani ya bahari ya uhalifu. Kwa upande mwingine, viongozi serikalini na wakuu wa idara mbalimbali serikalini
wamejitosa katika uporaji na kujitajirisha, wakati jamaa, marafiki na familia zao wakimiliki nafasi kubwa kubwa serikalini. Wakenya ambao makosa yao ni masomo tu wanasalia hoi. John Kibowen CHEBOIWO, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta na msomi wa somo la kompyuta, yani computer science, baada ya kutiwa mbaroni mwezi Juni mwaka 2016, ilibuka kuwa Kibowen mwaka huo wa 2015 alifanya kosa la kumwiga mkuu upelelezi wa jinai Ndego Mohoro na Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boynet mtandaoni. Kibowen anadaiwa kuwalaghai wa Kenya tofauti zaidi ya shilingi nusu milioni kwa kuahidi kwamba kesi zao zingeshughulikiwa kwa njia ya haraka. Mahakamani, faili ya Kibowen ilitoweka na kuagizwa ahudhurie mahakama baadaye. Badala yake, maafisa wa usalama walimtia mbaroni na kumtupa rumande kwa kisingizio kwamba alisusia mahakama. Kibowen wakati wote akiwa rumande alikuwa akizungumza na jamaa zake, hasa mamake mzazi, kwa njia ya simu na kuwajuza hali yake. Jane Anyango alikuwa na mpango wa kumtoa mwanawe rumande baada ya kupata kiasi cha pesa zilizohitajika. Nikamwambia atatoka on Friday. So Friday sikujua ilikuwa Idi. Sikujua ilikuwa Idi. So nikampigia, akaniongelesha on Thursday ambayo ilikuwa 14th. Nikamwambia okay, nimepata pesa, nitakutoa kesho. Akaniambia mama, wewe ujui kesho ni Friday, Good Friday ya Waislamu. Nikamwambia sawa basi, si utatoka Monday? Akaniambia ni sawa. So Friday tukaongea naye around 9:45 hapo usiku. Nikamuuliza, akaniambia mama, sijakula kuanzia asubuhi lakini nataka pesa ya kukula. Nikamwambia mbona hukusema mapema? Akaniambia nitumie tu, kama uko nayo nitumie, at least nipate kitu ya kukula. Nilikuwa na pesa kwa simu, nikachukua nika withdraw 500 kwa ya mshwari yangu, nikamtumia 450 na ya kutoa. Akanipigia back, akaniambia mama, umepata? Nimepata, asanti. So akaniambia nitumie Oscar on Sunday, aniletee nguo ile, nikienda kotini mkinilipia bond Monday nifanye nini, nitoke. Nilikuwa naenda kumuona like twice a week. Nilikuwa naenda Inda namuona. Tukakuwa hivyo, tukakuwa na consistency ya kumuona frequently. June kulikuwa na baridi, akanitext, alikuwa na namba yangu, alikuwa ameshika off. Akanitext akaniambia huko anasikia baridi, kama tunaweza mletea vitu za joto. Wasiwasi na mapenzi ya mama ulimwingia Jane Anyango. Siku mbili kabla ya kupokea simu hii, alikuwa amezungumza na mwanawe na kumhakikishia kuwa alikuwa buheri wa afya. Nikasema wacha nifanye nini, niende. Nikatoka kwa nyumba tu hiyo saa, nikaenda. Kufika nilieko hapo nje like 2 hours. So nikaambia huyo mtu alikuwa anaitwa sijui Mtunga, nikamwambia sasa kwa vile saa ya kuona wafungwa imefika, wacha niingie nione kijana kwanza, halafu ndio ukuje uniambie nini ulikuwa unataka kuniambia. Aliposikia hivyo ndiye alikuja. Sasa akikuja akaniuliza umebeba nini? Nikamwambia hizi ni nguo nataka kupatia kijana. Akaniambia niache hapo kwa gate. Akaniambia bagi yangu pia niache. Akaniingiza kwa room nyingine hapo. So aliponiingiza kwa hiyo room, akakaa like tena another 30 minutes. Akirudi nikamwambia umeniweka hapa na nilikuambia kuna mali naenda, si uniitie kijana nimuone. Alichokosa kujua Jane Anyango ni kuwa mwanawe alikuwa ameaga dunia na mwili wake kupelekwa katika hifadhi ya maiti ya City. Sababu ya maafisa katika rumande ya industrial area kukawia kupasua mbarika kwa mama huyo kuhusu kifo cha mwanawe zilimtia wasiwasi. Kaniambia mama, kuna shida, kijana aligonjeka jana, tukimkimbiza Kenyatta akakufa. Nikamwambia kukufa
Nikamwambia kwani hiyo ilikuwa saa ngapi na kakufa saa ngapi, na hakuna mtu yote alinijulisha alikufa aje. Thursday nilikuwa naye, alikuwa sawa, alikuwa anasoma book fulani kubwa. Hadi tulikuwa na lawyer wake anaitwa Tafman, alikuwa tu sawa. Friday ndio hiyo akanitext hadi akaongea na mamangu. Rumande Kibowen lilikuwa ni jina kubwa. Weledi, ujuzi na ufangamano na masuala ya kompyuta ulikuwa umelipandisha jina hilo kwa kiwango cha juu na kumweka kileleni kwenye nafasi ya ualimu rumande. Kutokana na werevu wake, Kibowen alijishindia jina la The Prince kati ya wafungwa wengine. Alikuwa anafunza wasee. Hadi msa alinitext FB, alikuwa ananiambia alikuwa mwalimu wa art. Bwana alikuwa mwalimu wa Kiswahili, alikuwa English, maths, manze na physics. Hizo ni subjects zake alikuwa anapenda. So alikuwa anafunza wasee huko. Bowen kama alivyoitwa na jamaa zake na Prince kama alivyomtambua wafungwa wenzake, alikuwa kijana mwingi wa ujasiri. Alikuwa anaambia tu anaweza amount to anything wanataka. Taarifa za maafisa katika rumande ya industrial areas zinakariri kwamba tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2018, Kibowen ambaye alikuwa amekaa rumande kwa muda wa wiki 5 alizirai akiwa rumande alipokuwa akipanga foleni kupata chakula cha mchana. Maafisa walimchukua kisha kumkimbiza katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kupata matibabu. Wanasema Kibowen alifariki baadaye na mwili wake kupelekwa katika hifadhi ya maiti ya City. Lakini maelezo ya wakuu wa industrial area yanatiliwa dukuduku kutokana na maelezo aliyopokea mamake Kibowen kutoka kwa maafisa wa ngazi ya chini pale rumande. Tukiwa hapo nje, askari mwingine akakuja akatuliza, ule mtoto alianguka hapa jana, alikuwa wenyu? Nikamwambia yeye alikuwa wetu. Hata kijana alianguka akakufa hapa wakati wanapanga laini ya chakula. Taarifa za maafisa wa gereza zilizidi kukinzana kila alipofungua vinywa kunena. Driver akanisikia nikiongea na mtu. Akaniuliza, huyo mtoto si nilisoma jina yake nikampata ni Mkale. Na wewe jina yako ni Mjaluo, mko na uhusiano gani naye? Nikamwambia mimi nilifanya nini? Baba yake ni Mkale lakini mimi ni Mjaluo. Akaniambia mimi niliamushwa nipeleke huyo mtoto wapi? Mochari. Lakini nikashindwa huyu kijana ambaye ako healthy ni nini imemuua. Upasuaji wa mwili uliofanywa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City haukubaini kilichosababisha kifo cha Kibowen. Daktari aliyefanya upasuaji huo alipendekeza uchunguzi zaidi wa kemikali ufanywe katika maabara ya serikali. Kufikia wakati wa kupeperusha taarifa hii, ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu viungo muhimu ikiwemo figo, kipande cha ini na tumbo lake kuwasilishwa kwenye maabara ya serikali, matukio yake hayajapatikana. But hatukuridhika. Sasa tukibeba body tukapeleka Cheromo. Kufika Cheromo tulibuka another postmortem. Afisa wa kwanza alisimulia jinsi alivyoamshwa kutoka usingizini kusafirisha mwili kuelekea katika hifadhi ya maiti ya City, na mwingine kuelezea jinsi Kibowen alivyozirai rumande na kufariki. Taarifa za wawili hao zinakinzana na zile za wakuu wa gereza la industrial area wanaosema kwamba Kibowen alipelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kupokea matibabu. Meza ya upekuzi ya KT News imefanya uchunguzi, kudadisi na kufichua mambo fiche katika kifo cha John Kibowen. Kwanza, ni wazi kutoka kwa baadhi ya wafungwa kwamba Kibowen alipokea kichapo cha mbwa mle rumande saa 10 alfajiri kabla ya kuzirai mwendo wa saa 6 mchana, na jamaa wanne kutumiwa kuufunga mwili wake kwa blanketi kisha kutua nje ya gereza. We did not expect the untimely death to occur. However, I can remember very well that on that particular day, we were together. Actually, John Kibowen was a teacher at the school within the prison facility at industrial area. Now, being somebody who's gone to school, a graduate, so he was offered an opportunity to impart knowledge on the rest. Sisi kama zebra si uitwa, si ndio ambulance tunambebanga hapo
tunamweka kwa gate ya nje wakitafuta gari ile itapeleka kama ni OC ama wapi. So walikataa juu huo msee collapse ndio tulimbeba alikuwa ana nguvu iko ni yule mtu na shadi unapata hata mkono inaenda tu. Alibebwa na watu wangapi? Watu wanne. We wrapped him in a blanket and escorted him to the prison dispensary facility. There was no doctor on standby, although there was a doctor on call who was not present at the same time, but it was within the compound. So he was called and he came. He declared Kibowen dead. Meza ya upekuzi pia imebaini kuwa Kibowen alikuwa mwalimu gerezani humo na kwamba walimu kawaida hawapangi foleni kupata chakula. Hilo linatupilia mbali madai ya maafisa wakuu wa gereza la Industrial Area kwamba Kibowen alizirai akipanga foleni. So I wonder why somebody would mention that Kibowen died lining for food. They could collect their food right from the school. So that is not true. Imeibuka kuwa afisa moja anahusishwa moja kwa moja na dhulma, mateso kwa wafungwa na mauaji ya John Kibowen. Ni afisa alina jukumu la kuhakikisha usalama gerezani na anayetajwa na wafungwa kuwa jamaa mwenye hamaki. Wilson Tunoi anatuhumiwa kuhusika katika dhulma dhidi ya wafungwa na kuwavamia alfajiri na mapema vyumbani, na kwa anayejaribu kumpinga anapokea kichapo cha nyoka. Although it was a day that he was not expected within, but he came. While he peeped through the door, he spotted John Kibowen making a phone call. He shouted and asked Kibowen to surrender the phone, but of course you could not surrender the phone. This is what prompted the SP Tunui to walk inside. So he ordered the door to be opened. He came inside and he asked Kibowen straight where he was that produce that phone or you face the consequences now. Kibowen, as usual, had passed over the phone. So you could not know. You'd spot one person with the phone, but when you come inside, probably it's through the same means you entered. The phone has also left the same way. So you wouldn't know. When Kibowen said, I don't have the phone, he just landed into him with blows and kicks. And then he snatched a rod from one of the officers. You know, they always carry this rod. When he snatched the rod, he really hit Kibowen at the back of his head. I personally was seated down because we sleep on the floor. Or at that time, we were sleeping on the floor. I rose up very quickly and I held this gentleman by his hand and told him, no, you cannot do that. Simply because of a phone. I mean, there are procedures. Licha ya wafungwa kukiri kwamba Wilson Tunoi alimtandika kinyama Kibowen asubuhi ya kifo chake, wakuu wa gereza sasa wanadai kwamba Tunoi alikuwa likizoni na kwamba madai dhidi yake si ya kweli. Wilson Tunoi is the officer in charge of security at the facility, which means he interacts with these people most of the times, and it is him who is in charge of even going to seek for these items which are concealed in the cells. We agree a phone is a contraband, but having spotted him using a phone does not really warrant his killing. This prisoner fell sick while in prison, we have been told reliably, and he was treated from our dispensary and then later referred to Kenyatta, where he passed on. What we were told is that the prisoner died of natural causes. Tunoi alikuwa mtu wa tempa sana. Mtu alikuwa kesi kidogo tu anataka tu vita. Yeye hakuanga na mambo ya mara kupeleka huko iangaliwe hivi na hivi hapana. Yeye kwa nani hata mpigane. Katika hifadhi ya maiti ya City, upasuaji wa kwanza ulifanywa tarehe 19 mwezi Juni. Matokeo ya upasuaji huo yalisoma kwamba upasuaji chini ya nambari 817, daktari hakupata chochote kilichosababisha kifo cha Kibowen na kupeleka chembe kwenye maabara ya serikali kufanyiwa uchunguzi wa kemikali. Kufikia wakati wa kupeperusha makala ya Kisunzi cha Mauti,
matokeo ya uchunguzi wa maabara ya serikali yalikuwa bado kutokea. Familia ya Kibowen, baada ya kutoridhika na upasuaji wa kwanza, iliomba huduma za mpasuaji wa serikali Johansen Oduor. Oduor, baada ya upasuaji, anabaini kuwa kulikuwa na chembechembe za damu upande wa kushoto wa shingo yake Kibowen. Maelezo ya Godwin Otieno ya afisa kumshambulia Kibowen kabla ya kifo chake yanathibitishwa na ripoti ya upasuaji wa mwili kutoka kwa mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor. Upasuaji huo pia unabaini kuwa ubongo wa Kibowen ulikuwa umefura, ikiwa ni matokeo ya kukosa hewa ama ukipenda oxygen kwenye damu yake. Je, ni pigo shingoni mwa Kibowen lililosababisha ukosefu wa hewa kwenye ubongo? Kwenye ripoti yake, Oduor anawaandikia maafisa wa gereza la Industrial Area akitaka maelezo ya ni nini kilichokuwa na uwezo wa kusababisha mshipa wa Kibowen kufuja damu. Pia Oduor anataka maelezo ya kina kutoka kwa gereza hilo ya iwapo Kibowen alikuwa hospitalini kabla ya kifo chake. Ripoti ya Oduor inazua dukuduku kwenye upasuaji wa kwanza pale anapodai kwamba ngozi kichwani mwa Kibowen ilikuwa imeshonwa kuashiria kwamba ubongo wake ulikuwa umefanyiwa uchunguzi. Lakini Oduor anaweka bayana kwenye ripoti yake kwamba kichwa cha Kibowen hakikufunguliwa hata kidogo. Katika rekodi ya hifadhi ya maiti ya City, mwili wa Kibowen ulifikishwa humo mida ya saa 10:30 tarehe 16 mwezi Juni na afisa kwa jina Ogeto, nambari ya kazi 29924 kutoka kituo cha polisi cha Kilimani. Baada ya mwili wa Kibowen kupokelewa katika hifadhi ya maiti saa 10:30, ndipo maafisa wa polisi waliamua kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi baadaye. Kinaya kikubwa ni pale maafisa wa polisi wanaposema kuwa mwili wa Kibowen ulipatikana katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta saa 10:55. Hii ina maana kuwa mwili wa Kibowen ulifikishwa katika hifadhi ya maiti ya City, kisha dakika 25 baadaye mwili huo ukapatikana katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Kituoni, afisa aliandikisha mwili wa Kibowen anaonekana kutojua yeye anafanya kazi katika kituo gani. Kwanza, anaandika kuwa yeye ni mfanyakazi katika kituo cha polisi cha Industrial Area, kisha anafuta na kuandika kituo cha polisi cha Kilimani. Je, mbona mkanganyiko upande wa afisa anayehudumu kituoni? Uchunguzi wetu unabaini kuwa hakuna rekodi yoyote ya John Kibowen kuwahi kuhudumiwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kama wanavyodai maafisa wa gereza la Industrial Area. They had to do some round meetings, and I was privy to some of the information they were discussing there, that they wanted to send a signal to the prison headquarters so that they know they've lost an inmate. But they were a bit confused on how to do it. So eventually they agreed on something. Then we were sent back to our wards. Kibowen was transferred to Kenyatta National Hospital, where again the doctors reconfirmed that Kibowen had died. Hiyo sasa ndio hakuna. Hiyo hakuna. Mwenye alimuadmit hakuna. Hiyo hatujaiona mali iliandikwa. Juu tulifanya ujinga yetu tukaenda hadi hiyo Kenyatta casualty tuone kama hiyo jina iko kwa hiyo kitabu ya hiyo siku, hatukuona. Lakini hao wanasema walimpeleka huko, mara walikaa wakakaa wakaambiwa wapeleke City Moshari, ila ambayo haiwezekani. Taarifa za baadhi ya wafungwa zinaashiria wazi kwamba kuna uwezekano John Kibowen hakuwahi kufika hospitalini Kenyatta, kwani hata baada ya kuzirai kwake wafungwa walimfunga kwa blanketi na ikawachukua maafisa wa gereza muda wa saa 1 kabla ya kuchukua mwili wake kutoka lango kuu la gereza. Baada ya tukio hilo, wakati ambao wafungwa rumande walikuwa wakisusia kula na kuhudhuria mahakama, Jaji Jesile Sita aliagizwa kufika Industrial Area kujua ni kwa nini hali ilikuwa tete. Usiku kabla ya siku aliyofaa kwenda gerezani humo,
wafungwa 168 walihamishwa usiku kuelekea gereza la Kamiti. Inadaiwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa wafungwa walioonekana tishio kwa usimamizi wa gereza wasije wakamwaga unga. The evacuations were not done at night. They were arranged for in the day. But as government programs are very bureaucratic. You must collect their items, you must collect the warrants, you must ensure that the persons you are evacuating are the ones who are meant to be evacuated. So we had to process them the right way and ensure that we are doing the right thing. Kichapo na dhulma kwa wafungwa katika gereza la Industrial Area ni kama mkate wa kila siku kama wanavyokariri wafungwa. People's power. Brutality. Inhuman search done as late as 11 p.m. and as early as 2 a.m. Video ya hivi majuzi wafungwa walipofanya mgomo na kususia chakula gerezani humo, anaonekana jamaa mmoja mfungwa akiwa amezirai. Wafungwa wenzake wanajaribu kumgeuza lakini anaonekana kutokuwa na uhai. Hivyo ameua jamaa, ameua mwingine. Kwa sasa Wilson Tunoi anasalia afisa huru licha ya lawama zinazomkumba. Wakuu wa gereza la Industrial Area wanashikilia msimamo hakuwepo wakati wa mauaji ya Kibowen. This year, February 2018, there was a major reshuffle of all in charge of prison countrywide. And among those affected was Honorable Mr. To, who was transferred to an unknown station or county. In return, you brought us a problem. It's strict, it's really strict on searches and so forth. So I think this is what they are trying to protest against. Wimbi la mauaji katika gereza la Industrial Area linazidi kuganda kila kuchao, hata baada ya jamaa mmoja miezi michache iliyopita kufariki akiwa kizuizini. Inadaiwa Mark Nyamweya alitupa rumande baada ya kushindwa kutoa shilingi 200 za dhamana. Baadaye alilalamika kuumwa na tumbo na kuendesha. Licha ya maafisa wa gereza kumpa dawa kutuliza hali yake, Nyamweya alifariki. Katika kisa cha mauaji ya Martin Kome, huenda familia yake ilipata haki kwa afisa wa kituo cha Ruaraka na Hashin Mutua kuhukumiwa kifo, ila kovu la kumpoteza mpendo wao litasalia. Na japo haki ni msumeno, sisi hapa tunasema huenda ukawa ni msumeno butu kwa familia zinazohangaika na kesi za kupoteza wapendo wao gerezani.